Jako że przejrzeliśmy sobie, moi drodzy, pisemne mniej więcej recenzje i wywnioskowaliśmy tyle co nic, bo zaprzeczają sobie nawzajem i każdy trochę inaczej tę grę odbiera. Zgodne punkty to to, że przeciwnicy się powtarzają, że jest nierówny poziom trudności, że jest głęboki system rozwoju postaci i kombat jest bardzo fajny, ale jeżeli chodzi o level design, o artystyczny aspekt gry, o fabułkę, no to tam są jakieś niezgodności. Według niektórych gra jest nijaka, według innych jest zapierająca dech w piersiach i niesamowita. Tak czy inaczej przejdźmy do wideosów związanych z Wuchangiem. Wuchang Fallen Feathers Review, o Jezus, IGN, ale bomba, o stary, o ja pierdzielę, no to lecimy. Oni dali 8. Napisy wam odpalę. No taki fantastyczny to on nie był. Był spoko, ale bez przesady. Earlier in the year, the excellent Lies of P Overture DLC last Było month, spoko, and the no. multiplayer co-op focused Elden Ring Night Rain, we have been eating well in 2025. And you can add Wuchang Fallen Feathers as yet another course in that meal. Ale jakie przyjemne udźwiękowienie This debut ciosów. game from developer Lindsay Games impressed me from the start with its exciting, fast-paced and dynamic combat. Ale podoba mi się to, że od razu widzę ten user interface teraz i jest nijaki i bez polotu według gry online. A moim zdaniem jest minimalistyczny, ale jednak pokazujący swoją tożsamość. Fajnie wygląda ten taki jakiś zegar w rogu. Spoko tej, nie wiem, no takie kurde nie za bardzo krzyczące, nie za duże, nie przeszkadzające, ale jednak opowiadające wszystko, co ma opowiedzieć. Jest okej. It also has one of the best skill trees in the genre, Fajnie to along wygląda, with no. intricate and interconnected level design that guides us through gorgeous vistas and grotesque sights in equal measure. That said, its difficulty is all over the place, with truly wild dips and spikes that go from a relative walk in the park to, oh my god, when is it my turn to attack levels of aggression in some of its later bosses. So, while I'm left with a little bit of whiplash after beating it, it's still an easy and strong recommendation for anyone who's hungry for more. Dobra, czyli już polecają zagrać na pewno. In typical Souls-like fashion, Wuchang expects you to do the heavy lifting when it comes to piecing together its story and lore, but it's not handled quite as elegantly as a FromSoft game or something like Lies of P. I was actually on board for the intriguing opening, which shows our titular, mostly silent hero awaken in a cave to discover that she has a disease that robs those afflicted of their memories and gradually turns them into hideous monsters. Oczywiście, że fabuła jest istotna nawet w Souls-like'u, bo to nam buduje tak naprawdę cały zarys też postaci, które spotykamy, bossów, z którymi się bijemy. Jasne, że tak. Natomiast to, w jaki sposób ona jest przedstawiona, ważne, żeby ona nie była zbyt krzycząca i wymagana od gracza do poznania, bo Souls-like jest gatunkiem stawiającym na pierwszym planie gameplay. No po prostu tak jest. Czy ci się to podoba, czy nie. Souls-like zawsze polega na tym, że masz bić, biec, napierdzielać przed siebie. I jeżeli ta gra realizuje dalej to nawet jeżeli fabuła jest mierna, to i tak może się mocno obronić po prostu samym kombatem. What starts as a personal journey to discover who she is and cure her affliction before she mutates into a nasty bird beast turns into a descent into dark fantasy as the mysteries of the disease, known as the feathering, start to come to light and you do battle with those transfigured by its effects. That was a good start, but by the end of its 45-hour campaign, I'd lost track of the many characters that pop up, say a few lines of dialogue, and then disappear for 10 or so hours until they pop up again in a completely new location. People kept on referencing names that I'd never heard of before, making it really hard for me to follow the conversation. No okej, czyli Lore trochę fiends who słabo to enjoy digging napisane into jest. weapon and item descriptions for clues might get more out of the story than I did, but playing through it the same way I have many other games meant its big revelations largely fell flat. Keep in mind that I shall hound you to the very gates of hell if you disrupt my plans. Combat, though, had the flexibility and depth to carry me through to the end in style, with a ton of different offensive and defensive options at my disposal at all times. Where Wuchang sets itself apart from others that use the familiar style of stamina-fueled light and heavy attacks to get you from checkpoint to checkpoint, is its huge focus on combining the skills and abilities that are tied to your weapons with discipline skills you unlock on the absolutely massive skill tree. Kurde, podoba mi się ta głębia kombatowa, o której wszyscy mówią zgodnie jednym głosem. Bardzo fajne to może być. To może być gra, którą możesz rozegrać jak Souls-like, tak bardzo powolnie, po prostu unikami i atakami, ale to jest gra, w której możesz się wymasterować i robić cuda, nie? Przynajmniej tak to brzmi.
For instance, equipping the Sword Parry Discipline skill while using the Flamebringer Longsword weapon will let you build up the Burn status ailment with its Infernal Firebrand weapon skill, while also giving you a defensive counter option on top of that. Or you could pair that same weapon with something like Crescent Moon, which still gives you that same burn buildup ability, but also allows you to get in and then get out to avoid counterattacks altogether, while still being able to build Skybound Might with its built-in evade. No czyli możesz po prostu mieszać ze sobą różne mechaniki broni, no to jest zarąbiste, to brzmi mega dobrze, tylko żeby tego było faktycznie dużo, nie? Bo gry online na przykład zwracają uwagę, że to brzmi super, ale jest tego mało. Pytanie, czy to prawda? You can swap between two weapons mid-fight, or even mid-combo, which doubles your options. Podczas And it's combo good that you możesz have these swapować extra bronię. options too, because this is not a game where you can get by with just the basics, especially when it comes to the tougher fights. To też ciekawe. Powering your skills and spells hinges on generating a resource known as Skyborn Might, which is gained mostly by perfectly dodging enemy attacks at the last instant, but can also be gained in certain weapon-specific ways, such as landing the 4th hit of a light combo string with the axe, the 2nd hit of a light combo string with the longsword, clashing weapons with the dual blades, or automatically over time simply by having the one-handed sword equipped. I had a blast discovering ways to incorporate both weapon and discipline skills into combat to get around limitations like stamina, since using a Skyborn Might charge often gives you a powerful attack that doesn't deplete your meter, or lets you blow through an enemy's strong defense with a poise break inflicting mist and take huge chunks out of their health in Duży damage. seconds. I felt like I usually had more interesting decisions to make with each level up than I do in most Souls-likes when it came to defining my build. No widzę, że z kamerą też są problemy. Widać, że to Souls-like, kurczę. Ciężko jest zrobić ten kombat w zamkniętych przestrzeniach wąskich. Part of that is how instead of boosting your preferred stat and making numbers go up each time you get enough currency to level, Wuchang uses a progression system that resembles the sphere grid from Final Fantasy X and Salt and Sanctuary. It has 6 paths to go down and unlock progressively more powerful skills, with 5 of them being devoted to stat and weapon upgrades enhancing each of the different types of armaments, and the last one focusing more on universal boons, like extra healing charges, No to general drzewko buffs dobrze for executing wygląda. certain techniques, etc. The grid is absolutely gigantic, and even 10 to 30 hours into the campaign, I was still unlocking brand new branches with new discipline skills and tons more upgrades to choose from. That's a lot, but thankfully, respecs are free, allowing you the freedom to change up your entire build with zero cost or penalty, whether to simply try out a new weapon or alter your game plan against a challenging boss. It's an excellent system that encourages experimentation while also rewarding you for having a clear idea of what kind of build you want to make. Właśnie fakt tego, że oni po prostu dali ci możliwość respekowania tego wszystkiego od razu jest zarąbisty, bo dużo graczy zamyka się w jednym playstylu, w jednej broni, a tutaj nie ma takiej blokady, nie powstaje takie przywiązanie. Myślisz sobie, o dobra, jest boss, który ma wolne ataki, no to zmieniam się na dagery i sobie drzewko od razu zrespekuję pod to. Super sprawa. There's a fairly impressive amount of different types of enemies as well, with each area you visit packing plenty of new twisted creatures with brand new sets of attacks and skills that you'll need to learn how to adjust your build and your tactics to deal with. Ale zobaczcie, to na przykład jest zaprzeczenie, chyba że zaraz coś powie innego, ale to jest zaprzeczenie do tego, co było mówione w innych recenzjach, że bardzo szybko przeciwnicy stają się powtarzalni i reusowani. Tutaj mamy co chwilę, co lokację nowych wrogów, którzy cię zaskoczą i będą zmuszać do nauki. Everything in this game can be threatening, from the small hunchback dudes that go down in just 1 or 2 hits, but can sneak up on you with a hugely damaging grab, to the towering fiends that are almost like mini-bosses into themselves. This variety kept the action fresh throughout the whole adventure and kept me tense whenever I would venture into a new area, since I never knew what to expect around the corner. Oho. For the first 10 or so hours though, I didn't have to do a ton of build tweaking to breeze through most of these fights. That wasn't to say it was a walk in the park, but I've played a lot of Souls-likes in my day, and once I got the hang of dodging through the last hit of an enemy combo and charging up a heavy attack to instantly stagger them, I initially felt like I had figured Wuchang out. The deaths that I did experience mostly came from an abundance of cheap-feeling gotcha moments. And if you don't want some minor enemy jump scares spoiled for you, please skip the next 30-ish or so seconds of this video, starting now. Like obejrzymy już, pots that aren't trudno. really pots. I tak zapomnę do jutra. Klasyk. Trees that aren't really trees. Ja uważam, że to jest zajebiste, tylko kwestia tego, żeby to nie było za często.
Ale ja jestem fanem takich, kurde, tanich, chamskich zagrywek, które przypominają ci, gdzie jest twoje miejsce. Nie wiem, czemu utożsamiam to trochę z istotą tego gatunku. and shrines that aren't really shrines. To be fair, lots of Souls-likes have moments like these, but in Wuchang, it happens with such frequency that it felt like I was constantly getting pranked by the developers, and at a certain point that joke gets old. Other than that, it was mostly smooth sailing until I came across a boss called Commander Honglan. She wasn't so much of a difficulty spike because that implies some degree of an incline Fajna or arena. ramp up, as she was like running into a brick wall. She took me about 2 hours to beat, and while I Długo. still came out on the other side of that fight having mostly enjoyed the intensity of it, Honglan serves as a non-spoilery encapsulation of what I Taka don't pani like motyl about trochę, several nie? of Wuchang's later boss fights. The biggest issue is that the punishment window for correctly and precisely dodging most of their attacks is super tight, which takes away from the satisfaction of actually being able to dodge a huge sequence of swings. Like, if you watch this clip, I am on defense for a full 30 seconds before I'm able to punish this boss. Granted, I missed one opportunity, but it just goes to show how fleeting these opportunities can be. Compare that to games like Sekiro or Kazan, where you're damaging the boss's posture bar every time you precisely block an attack. Znaczy, czyli rytm walki jest zupełnie inny niż typowo, tak? Zamiast się wpierdzielać pomiędzy ataki wroga, tak naprawdę dodżujemy długo sekwencje. To będzie coś, na co dużo fanów ortodoksyjnych gatunku Souls-like będzie zwracać uwagę jako minus. Ludzie nie lubią czekać, dodżować i dodżować, tylko lubią wchodzić w interakcję z tym przeciwnikiem. Pamiętam, jak ludzie czepiali się choćby Malikefa, że on skacze do góry, puszcza jakieś fale energetyczne i przez 10-15 sekund nie mogę nic robić. Albo z Placidus Axem w Eldenie, że lata przez minutę czy dwie i tylko się patrzymy i czekamy aż zleci, nie? Tutaj będziemy tak mieli, tylko plus jest taki, że będzie od nas wymagane ciągłe, perfekcyjne dodżowanie po to, żeby dostać ten efekt jakiś tam feathering boosta. Jak będziemy mieli feathering boosta, wtedy będziemy mogli wykorzystać dodatkowe zdolności, więc de facto jesteśmy zachęcani do defensywnej gry, żeby ofensywnie oddać przeciwnikowi. Zobaczymy, jak to wypadnie w praktyce, ale moim zdaniem nie brzmi to wcale tak źle, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Getting closer to being able to do a damaging critical hit once you completely drain it. There's no such satisfying mid-fight progress here, because perfect dodges just give you Skyborn Might charges, which you still need to find an opening to be able to use. Wuchang does have a posture meter on enemies, but it only increases when you land hits and decreases after a time if you don't, which makes it extremely difficult to get that reward for nuanced aggression when your opportunities to deal damage are so minimal. Not every boss fight after Honglan is like this, but the ones that are feel very drawn out to a degree that diminishes their fun. Okej, czyli te walki wręcz za długo trwają przez to. No to może być problemem. The world all these ups and downs take place in is rich with secrets to discover, interconnected paths that satisfyingly link entire sections of the map together, and tough optional challenges with appropriate rewards. To są te useless skróty, tak? O których gry online mówiło. Łączące ze sobą całe tak naprawdę lokacje. Dużo sekretów, które nagradzają. Nie wiem, kurwa. I love the gradual descent into dark fantasy. You begin in a very colorful and beautiful Chinese village that is just showing subtle signs of the terrible illness sweeping through its population, and then as you progress deeper underground and through areas that have been absolutely ravaged by the feathering, it starts to feel more and more like a horror game. There are also some cleverly put together sequences that create tension and chaos even without combat being involved. One example is this section where you start on a straightaway with an enemy at the end who builds up an instant killing status affliction called Despair just by looking at you. To evade his gaze and get through, I had to make a mad dash past a bunch of enemies, To climb up a przypomina te zasrane baby z Dark Soulsów 3 w lochach, co ci dyminiszowały hapeki, im dłużej byłeś przy nich. ramp while avoiding poisonous drops from the ceiling, and navigate around constantly spawning tough monsters that were created by another out-of-reach foe. It's a great example of strong enemy design meshing with clever level design to create an absolutely intense sprint through a dangerous environment. Werdykcik. No za dużo nam tutaj nie powiedział, With its nie? fast-paced, dynamic, and flexible combat, and a best-in-class skill tree that allows for a ton of build experimentation and customization, Wuchang is an extremely respectable debut Souls-like for developer Lean Z Games. Some of the later bosses feel frustratingly lacking in chances to capitalize on opportunities for damage, and I would have enjoyed fewer surprise, you're dead kind of moments, but while those feather ruffling issues lead to some rough patches, none are abrasive enough to keep this innovative take on a hugely popular genre from soaring with some of the greats. 8.
IGN daje często bardzo wysokie noty, często też za wysokie. No ale cóż, zobaczymy, kurde. No tutaj kolejna pozytywna recenzja zdecydowanie, tak? Zróżnicowane lokacje, fajne skróty, sekreciki, rozbudowany kombat, minusem rozciągnięte walki, to jest coś nowego, czego się dowiedzieliśmy z tej recenzji, czyli faktycznie mało okienek u przeciwników, co może prowadzić do tego, że w pewnym momencie zaczniemy się nudzić. To jest, moi drodzy, syndrom Kazanozy 7 stopnia. To jest bardzo straszna choroba, na którą niektóre gry chorują, gdzie walki potrafią trwać 20 minut, a ty się czujesz jak debil i w połowie walki zaczyna ci się po prostu ten pojedynek nudzić. Mam nadzieję, że tutaj takiej sytuacji nie będzie, a przynajmniej nie aż takiej. No tak czy inaczej optymistyczna recenzja od IGN-u.